28 თემა ლონდონის ღირსშესანიშნაობანი London places of interest. There are a lot of places of interest in London. ლონდონში ბევრი ღირსშესანიშნავი ადგილია. There are a lot of places of interest in London. Among them are Westminster Abbey, Houses of Parliament, Buckingham Palace, St. Paul's Cathedral, London Bridge, the Tower of London. მათ შორისაა Westminsteris მონასტერი, პარლამენტის შენობა, Buckinghamის სასახლე, წმინდა პავლეს ტაძარი, ლონდონის ხიდი და ლონდონის ტაუერი. Among them are Westminster Abbey, Houses of Parliament, Buckingham Palace, St. Paul's Cathedral, London Bridge, the Tower of London. London stands on the River Thames. ლონდონი მდინარე თემზაზე მდებარეობს. London stands on the River Thames. Crossing the river by the Tower Bridge, you can see the Tower of London. Toweris ხიდზე გავლისას დაინახავთ ლონდონის Towers. Crossing the river by the Tower Bridge, you can see the Tower of London. It is one of the oldest buildings of the city. ეს ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი შენობაა. It is one of the oldest buildings of the city. Many centuries ago, it was a fortress, a royal palace, and then a prison. მრავალი საუკუნის წინ იგი ციხესიმაგრე იყო, სამეფო სასახლე და შემდეგ ციხე. Many centuries ago, it was a fortress, a royal palace, and then a prison. Now it is a museum of arms. ახლა საჭურველთ საცავია. Now it is a museum of arms. On the bank of the Thames, not far from the Tower of London, you can see Westminster Palace or the Houses of Parliament. თემზის ნაპირზე ტაუერის ახლოს შეგიძლიათ ნახოთ Westminsteris სასახლე ან პარლამენტის შენობა. On the bank of the Thames, not far from the Tower of London, you can see Westminster Palace or the Houses of Parliament. It is the seat of the British government.
and it is one of the most beautiful buildings in London. ეს ინგლისის მთავრობის სახლი და ლონდონის ერთ-ერთი ულამაზესი შენობაა. It is the seat of the British government and it is one of the most beautiful buildings in London. In one of its towers there is famous Big Ben, the largest clock of England. მის ერთ-ერთ კოშკზე არის ცნობილი Big Ben-ი, ინგლისის ყველაზე დიდი საათი. In one of its towers there is the famous Big Ben, the largest clock of England. It strikes every quarter of an hour. იგი ყოველ 15 წუთში რეკავს. It strikes every quarter of an hour. Buckingham Palace is the Queen's official London residence. Buckinghamის სასახლე დედოფლის ოფიციალური რეზიდენცია ლონდონში. Buckingham Palace is the Queen's official London residence. Tourists always go to see the ceremony of changing the guard there. Ტურისტები ყოველთვის დადიან იქ ყარაულის შეცვლის ცერემონიის სანახავად. Tourists always go to see the ceremony of changing the guard there. London has many fine squares. ლონდონში ბევრი ლამაზი მოედანია. London has many fine squares. Some of them are quiet, others are busy like Trafalgar Square. მათ შორის ზოგი ძალიან წყნარია, სხვები ხმაურიანია, როგორც მაგალითად ტრაფალგერის მოედანი. Some of them are quiet, others are busy like Trafalgar Square. Trafalgar Square is the central square of the city. ტრაფალგარის მოედანი ქალაქის ცენტრალური მოედანია. Trafalgar Square is the central square of the city. To the right of the square there is the National Gallery, which has a fine collection of European paintings. მოედნის მარჯვნივ მდებარეობს ეროვნული გალერეა, სადაც ევროპული ხელოვნების მდიდარი კოლექცია წარმოდგენილი.
To the right of the square there is the National Gallery, which has a fine collection of European paintings. St. Paul's Cathedral is the biggest English church. წმინდა პავლეს ტაძარი ყველაზე დიდი ეკლესია ინგლისში. St. Paul's Cathedral is the biggest English church. Another famous church is Westminster Abbey, where kings, queens, and many famous people are buried. მეორე ცნობილი ეკლესია Westminsteris საბატოა, სადაც მეფეები, დედოფლები და ბევრი სხვა ცნობილი ადამიანი არის დაკრძალული. Another famous church is Westminster Abbey, where kings, queens, and many famous people are buried. London is also famous for its beautiful parks. ლონდონი ცნობილია აგრეთვე თავისი მშვენიერი პარკებით. London is also famous for its beautiful parks. Hyde Park is the most democratic park in the world, as anyone can say anything he likes there. Hyde Park ყველაზე დემოკრატიული პარკია მსოფლიოში, რადგან იქ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თქვას ის, რაც სურს. Hyde Park is the most democratic park in the world, as anyone can say anything he likes there. Regent's Park is the home of London Zoo. Regent Parkში ლონდონის ზოოპარკია. Regent's Park is the home of London Zoo. I'd like to see all myself. ვისურვებდი თვითონ მენახა ყველაფერი. I'd like to see all myself.